Das Verschwinden von Linda and Healy, 1974. Jeter Mortar hat ein erstes Opfer. Für Ted Bundy kam dieser Moment in der Nacht der 31. January 1974, in einem stillen Studentenhaus in der Nähe der Universität von Washington in Seattle. Unter den Frauen die dort letten, war die 21-jährige Linda and Healy. Sie war klug, beliebt und zuverlässig. Ein Studenten der Psychologie und die fröhlich Stimme der morgendlichen Skibberg Seattles im Radio. Sie war die Art von Mensch, die nie ein Schicht verpasst, nie jemanden Bunruheit. Die Schauber schuttert Verschwinden alle, die es kannten. Ruhig Erzelung steigen Spannung. Am nächsten Morgen wachten ihr Mitbewohnerinnen auf und bemerkten etwas Seltsames. Wecker war ausgestaltet wardens. Ihr Skickleidung war verschwunden, aber Auto stand noch draußen. Zuerst dachten sei sei vielleicht für zur Arbeit gegangen. Doch als sei Zimmer betreten, sehen sei etwas, das niemand erklären konnte. Das Bett war ordentlich gemacht. Zu ordentlich. Aber unter der Bettdeck waren Kopfkissen besig und nach dem mit Blut durchtränkt. Es gab kein Entziehen eines Camps. Kein Gewaltsames Eindringen. Kein Geräusch in der Nacht. Es war alles war Linda einfach verschwunden. Tiefer Stimme, unheimliches Detail. Später sollte die Polizei die Wahrheit herausfinden. Waren alle schliefen, schlich sich Ted Bundy ins Haus. Schlich in Lindas Zimmer und schlug es mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf. Höchstwahrscheinlich einem Breckeisen. Sie wachten wieder auf. Ruhig wickelt sei in die blutigen Laken, trug sei durch das Haus, waren ihr Mitbewohnerinnen nur wenig Meter entfernt schliefen, und die Leute Rennkörper in sein Auto. In einer Nacht hat Ted Bundy die Grenze überschritten, von der Fantasie zum Mord. Pause ermittelnder Ton. Die Polizei war ratlos. Es gab kein Hinweis, kein Zeugen, nichts worauf man aufbauen konnte. Wochenlang erschien Gesicht auf Vermisstätigkeiten in ganz Seattle. Ihr Family flehte am Antworten, ihr Freund hofften auf ein Wunder. Aber die Ermittler wussten, dass dies kein Weglaufen war. Das war etwas Dusters. Doch niemand ahnt, wo zu Bundy wirklich feig war. Gedampft, unheimlicher Abschluss dieses Abschnitts. Monate später stießen Wanderer im Wald von Taylor Mountain auf ein entsetzliche Entdeckung. Zwischen den Bäumen lagen die skelettierten Überreste mehrerer verschwundener Frauen. Unter ihnen war Linda and Healy. Dies war Bundys erster bekannter Mord, und es war erster Anfang. Denn was alles nachts kam, war noch schlimmer. Die Entführung von Janice und Denise Naslund, Lake Sammamish, 1974. Bis zum Sommer 1974 waren Frauen im gesamten Bundesstaat Washington still und leise Verangsteit. Studentinnen verschwanden, ein nach der anderen ohne Erklärung. Die Polizei hat keinen Verdächtigen, kein Beweis und kein Antworten. Doch am 14. Juli 1974 beging Ted Bundy ein seiner Kunsten und verstörendsten Verbrechen. Nicht in der Dunkelheit, sondern am helllichten Tag, vor Tausenden von Menschen. Schnaufbau ruhig aber unheimlich. Es war ein sonniger Sonntagnachmittag im Lake Sammamish State Park, in der Nähe von Seattle. Familien grillten, Kinder spielten im Wasser, und Gruppen junger Frauen genossen den warmen Tag. Mitten unter ihnen war Bundy auf der Jagd. Doch anders als zuverschlich sich nicht durch Fenster oder schlug mitten in der Nacht zu. In diesem Tag ging offen durch den Park, mit einem falschen Gips im Arm, so als war verletzt. Hoffentlich stellt sich vor, mit seinem echten Namen, Hallo, ich bin Ted. Sprach den ganzen Tag über mehrere Frauen und bat Hilfe, sein Siegelbut auf sein Auto zu laden. Die meisten lehnten ab, verunsichert von dem Fremden mit dem Arm in der Schlinge. Doch zwei Frauen, Janice hat ein 23-jährige Bewahrungshelferin, und später Denise Naslund, ein 19-jährige Studentin, erklärten sich Jules bereit zu helfen. Zeugen erinnern sich daran, wie sei Janice die Mittagszeit mit ihm gehen sehen. Stunden später verschwand Denise auf die gleiche Weise. Kein der beiden Frauen kehrt jemals zurück. Zwei Entführungen mitten im Tag aus einem Park voller Menschen. Bundy hatte es geschafft, sei wegzulachen, ohne einen einzigen Schrei, ohne Verdacht zu erregen. Für die Ermittler war es ein Albtraum. Zeugen berichten von einem getossenen Mann mit einer Armschlinge, der einen beigen Volkswagen Käfer fuhr. Der Name Ted taucht immer wieder auf. Doch selbst mit diesen Hinweisen konnte die Polizei nicht finden. Monate später entdeckten Suchtrupps ihr Überrest in den Waldern von Issaquah, nicht weit von Taylor Mountain. Dem gleichen Ablejort und dem Bundy and ihr Opfer zurückgelassen hat. Es war nicht nur die Grausamkeit dieses Verbrechens, die Öffentlichkeit entsetzt. Es war die Selbstsicherheit. Bundy hat zwei Frauen am helllichten Tag gestalkt, sei mit nix weiter als Charme und einer vorgetauschten Verletzung getauscht, und sei direkt in den Tod geführt. Lake Sammamish macht eins deutlich. Ted Bundy war nicht nur ein Mörder aus den Schatten. Konnte sich unter Menschen mischen, Vertrauen gewinnen und zuschlagen, ohne dass jemand es bemerkt. Bis es zu spät war. Und so erschreckend das war, was Bundy alles nachts tat, seit, dass noch kühner und noch brutaler ward.
Der Angriff auf das Chiomega-Schwesternhaus, Florida, 1978. Bis zum Winter 1978 war Ted Bundy ein Flüchttiger. War bereits zweimal aus dem Gewahrsam entkommen, durch Lucken im System geschlüpft. Jetzt versteckt sich in Florida unter einer gestellten Identität. Doch die Freiheit gab ihm mehr Zeit, sein Gier nach Gewalt zu nähren. In einer Januarnacht in einem Studentinnenhaus einer Schwesternschaft, anfasselt Bundy einen der verstörendsten Angriff in der amerikanischen Geschichte. Ruhig Irland aber bedrohlich. War der 15. January 1978 in der Florida State University in Tallahassee. Die Frauen des Chiomega-Schwesternhauses waren gerade von Partys, Filmabenden spaten Abendessen zurückgekehrt. 2:45 war das Haus still. Die meisten Studentinnen schliefen. Doch unten hat sich Ted Bundy hineingeschlichen. Bewaffnet mit einem Stück Führerholz bewegt sich von Zimmer zu Zimmer wie ein Schatten. Schlug auf schlafende Frauen ein, die hilflos in ihren Betten lagen. In weniger als 15 Minuten erschlug erwork Bundy vier junge Frauen. Zwei von ihnen, Margaret Bowman, 21, Lisa Levy, 20, wurden sofort getötet. Die anderen beiden Oberleuten, jedig mit verheerenden Verletzungen. Die Scene war entsetzlich, blutig Bettlaken, ausgeschlagen Zahn, Strangulationsspuren. Alles verursacht von einem Mann, der keinerlei Sagen seit. Wie zuver verschwand Bundy in die Nacht, hinterließ nichts als Chaos Angst. Doch Bundy war noch nicht fertig. Wenige Straßen weiter brach in ein weiter Wohnung an griff ein weiter Studentin in Cheryl Thomas. Progelt brutal auf es ein, Beaver erniet Flow. Cheryl Oberlet, Dr. Schaden war dauerhaft. Sie verlor das Gehör auf einem Gleichgewicht. Leben war für immer verandert. Für die Polizei war dies ein Wendepunkt. Bundys Führermord waren geheim, kalkuliert in Waldern verborgen gewesen. Dr. Chiomega-Angriff war anders. War dreist, explosionsartig öffentlich. Totet nicht mehr still. Wollte ein ganz Gemeinschaft in Angst versetzen. Die Nachricht über die Mord verbreitet sich sofort. Studentinnen der Florida State University schlossen ihr Türen ab, verbarrikadierten ihr Fenster trugen die Angst wie einen Schatten mit sich. Die Presse nannte es ein Massaker. Zum ersten Mal sah das Land Bundy nicht mehr als charmanten Jurastudenten. Sondern als Monster. Aber selbst nach dem Horror von Chiomega war Bundy noch nicht am Ende. Wenige Wochen später schlug erniet zu. Dies Mal wollte das verletzlichste Opfer von allen. Ans Wolfjarges Mädchen. Die Entführung von Kimberly Leach, Florida, 1978. Nach dem Angriff auf das Chiomega-Schwesternhaus war Ted Bundy bereits der meistgesuchte Mann in Amerika. Doch wenige Wochen später, im Februar 1978, beging ein Verbrechen, das so verstörend, so unverzeihlich war, dass es selbst ein Ermittler schockiert. Dies Mal war Bundys Opfer kein Studenten. War ans Wolfjarges Mädchen. Ruhig Ernst Erzählung. Am Morgen der 9. Februar 1978 war Kimberly Leach in ihrer Mittelschule in Lake City, Florida. Sie war klug, schüchtern von ihren Klassenkameraden geliert. Die Art von Kind, das Jetten anlächelt sich in Schwierigkeiten bracht. In diesem Tag sollte Kimberly sich mit einer Freundin treffen, ein vergessen Handtasch aus ihrem Klassenraum abzuholen. Doch es kam dorten. Irgendwo zwischen ihrem Klassenzimmer dem Schulhof, verschwand es. Zeugen berichten, es hatten einen ungepflegten Mann gesehen, der ein junges Mädchen zu einem weißen Van führt. Dieser Mann war Ted Bundy. Nach seiner Gewalt in der Florida State University war immer noch auf der Suche nach Opfern. Jetzt war verzweifelt, rücksichtslos völlig außer Kontrolle. Wochenlang verfolgt Kimberlys Verschwinden die Kleinstadt. Die Polizei durchsucht Wälder, Fluss Highways. Ihr Family flieht am Antworten. Der Fall verbreitet sich über die Medien verstärkt die Panik, die Bundy bereits mit den Chiomega-Morden ausgelöst hat. 7 Wochen später bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Kimberlys Oberrest wurden in einem abgelegenen Waldgebiet in der Nähe des Suwannee River State Parks gefunden. Sie war missbraucht ermordet wardens. Der Fund erschüttert die Gesamtgemeinde. Dies war nicht mehr die Geschichte eines Serienmorders, der Frauen in ihren Zwanzigern ins Visier nahm. Dies war die Geschichte eines Raubtiers ohne Grenzen, ohne Gewissen ohne jede Grenze seiner Grausamkeit. Für die Ermittler war Kimberlys Mord der letzte Nägel im Sarg. Als Bundy Wochen später endlich verhaftet wurde, nutzten die Staatsanwalt ihren Fall als ein der zentralen Säulen verjährigt. Anders als sein anderen Verbrechen trug dies ein besonderes Schwer, weil es beweis, dass Bundy nicht nur gefahrlich war, sondern ein echtes Monster. Kimberly Leach sollte Ted Bundys letztbestetides Opfer sein. Doch vor seiner Festnahme hat Bundy bereits ein Spur des Schreckens hinterlassen, die sich über mehrere Bundesstaaten, Dutzend Familien unselige zerstört Leben erstreckt. Doch, ging es bei seinem letzten Verbrechen nicht nur Gewalt. Es ging Gerechtigkeit, den Prozess, der in schließlich als das entlarvt, was wirklich war. Der Prozess gegen Ted Bundy sein letzten entlarvten Mord, 1979.
Bis 1979 ging Ted Bundy Schreckenschaft endlich ihrem Ende entgegen. Nach Jahren in denen sich offen versteckt hat, nach Dutzenden von Entführungen Morden in mehreren Bundesstaaten, saß der Mann, der einst als charmant intelligent galt, nun hinter Gittern sah sich der Gerechtigkeit für eines der grausamsten Verbrechen in der amerikanischen Geschichte gegenüber. Ruhig berichtend. Im Sommer 1979 begann der Prozess gegen Ted Bundy in Miami, Florida. Die Anklage, die Chiomega-Schwesternmord der brutale Angriff auf Cheryl Thomas. Doch dies war kein gewöhnlicher Prozess. Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte wurde ein Mordprozess live im nationalen Fernsehen übertragen. Millionen von Menschen sahen zu. Die Welt sah Bundy nun nicht mehr als geheimnisvollen Verdächtigen, sondern als Mann, in Ketten, angeklagt im sein Leben kämpfend. Bundy, stets der Manipulator, entschied sich selbst vor Gericht zu vertreten. Befragt die Zeugen, stritt mit dem Richter spielt für die Kameras. Für manch worked noch immer klug, ja sogar charmant. Doch hinter der Mask war die Beweislaster drückend. Zeugen platzierten in im Chiomega-Haus. Bispuren und Lisa Levy's Körper stimmten mit Bundys Sonnen überein. Ben Zeiten im Gerichtssaal auf in. Die Wahrheit war unbestreitbar, Ted Bundy war der Mörder. Im Juli 1979 fällt die Jury Urteil, schuldig de Mords ersten Grades. Bundy wird zum Tod verurteilt, für die Chiomega-Mord. Später 1980, wurde erniet vor Gericht gestellt. Wegen der Entführung de Mords in der Zwölfjährigen Kimberly Leach, wieder wurde schuldig gesprochen erhielt ein Todesstrafe. Es war das Ende von Bundys Manipulationen. Die Mask war gefallen. Die Welt sah endlich das Monster hinter dem Lächeln. Am 24. January 1989, nach Jahren von Berufungen Verzogerungen, wurde Ted Bundy im elektrischen Stall de Florida State Prison hingerichtet. Vor den Gefängnistoren jubelten Menschen hielten Skilder Hawk, auf den Endstand, Brenn, Bundy, Brenn. Für manch bracht sein Tod Abschluss. Für Andir Conti kein Strafe den Horror auslöschen, den hinterlassen hat. Am Ende Gest und Bundy mindestens 30 Mord in 7 Bundesstaaten. Doch Experten glauben, dass die war soll viel höher sein konnte. Einige sagen 50 Andir 100. Die exakt Zahl wird vielleicht nie bekannt sein. Was wir wissen ist dies, Ted Bundys Geschichte ist nicht nur die Geschichte ein Serienmorders. Sie seit wie das Bos im offenen Licht versteckt sein kann ein Mann, der gewöhnlich sogar charmant wirkt, einige der verstörendsten Verbrechen in der amerikanischen Geschichte begehen konnte. Dies waren 5 der verstörendsten Verbrechen von Ted Bundy. Einem Mann, dessen Name auch Jahren später nach Schauer über den Rücken jagt. Wenn dich dies Geschichte erschüttert hat, bist du nicht alien. Bundys Vermachnis ist ein düstere Erinnerung daran, das Monster nicht immer wie Monster aussehen. Manchmal lächeln sie. Manchmal sind sie die Person, von der man am wenigsten erwartet. Danke fürs Zuschauen. Bleibt sicher, bleibt wachsam, denkt daran, das Bos versteckt sich auf genau dort, wo am wenigsten erwarten.